بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع حل تمارين الكلمات الخاصة بالوحدة السادسة عشر من كتاب جيم صفحة 515. فلنبدأ. Vocabulary exercises. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. A or an is a natural spring that sends hot water and steam suddenly into the air from a hole in the ground. يبقى قال لي ايه اللي هو ينبوع طبيعي. بين spring بتيجي بمعنى ينبوع للمياه طبيعي that sends hot water والذي يرسل المياه الساخنة and steam والبخار suddenly فجأة into the air في الهواء from a hole in the ground من حفرة من الأرض. طبعا يبقى جيسر اللي هو ينبوع ماء ساخن أو نبع ماء ساخن أو نافورة مياه ساخنة. يبقى a geyser is a natural spring that sends hot water and steam suddenly into the air from a hole in the ground. الجملة الثانية water is not by plants through their roots. طبعا هنا water is absorbed يبقى المياه بتمتص by plants بواسطة النباتات through their roots من خلال جذورها. يبقى water is absorbed by plants through their roots. التالتة you need to wear protective glasses to view a solar طبعا قال لي هنا you need to wear protective glasses يبقى أنت محتاج لأن ترتدي نظارات واقية to view لتشاهد a solar eclipse يبقى كسوفا للشمس. You need to wear protective glasses to view a solar eclipse. الرابعة temperatures are expected to drop below 2 tonight. طبعا هنا temperatures درجات الحرارة are expected من المتوقع to drop ان هي تقل او تنخفض below 2 degrees اقل من درجتين tonight هذه الليلة. يبقى temperatures are expected to drop below 2 degrees tonight. عندي بعد كده الجملة الخامسة the package you requested will be sent to your home. يبقى the package الطرد you requested اللي انت طلبته will be sent directly يبقى سوف يرسل مباشرة to your home إلى منزلك. The package you requested will be sent directly to your home. الجملة الستة The knot of the sun are so strong that they cross thousands of kilometers and reach the earth. يبقى the rays of the sun يبقى أشعة الشمس are so strong that يبقى هي قوية لدرجة أن they cross thousands of kilometers بتعبر آلاف من الكيلومترات and reach the earth وتصل إلى الأرض. The rays of the sun are so strong that they cross thousands of kilometers and reach the earth. السبعة إيهاب هذا because he didn't use suntan lotion on the beach. طبعا هنا إيهاب had a sunburn يبقى إيهاب جاله حروق من الشمس because لأن he didn't use هو لم يستخدم suntan lotion طبعا مرهم للحروق بتاعت الشمس on the beach على الشاطئ. يبقى إيهاب had a sunburn because he didn't use suntan lotion on the beach. التامنة the meal was cooked at high for 10 minutes.
يبقى the meat اللحم أو اللحم was cooked يبقى طبخ at high heat على درجة حرارة عالية for 10 minutes لمدة 10 دقائق. يبقى the meat was cooked at high heat for 10 minutes. الجملة التاسعة The ship is now in the نقط but will be leaving soon. But the ship السفينة is now in the port هي الآن في الميناء but will be leaving soon ولكن سوف تغادر حالا. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 516. الجملة رقم 10 Many farmers complain that this year's نقط caused serious damage to crops. يبقى many farmers العديد من الفلاحين complain that يشتكون أن this year's drought يبقى هذا جفاف هذا العام caused سبب serious damage تلف خطير to crops للمحاصيل. يبقى many farmers complain that this year's drought caused serious damage to crops. 11 The paper was hidden at a pile of books. The paper الورقة أو الجريدة was hidden مختبئة beneath أسفل a pile of books كومة من الكتب. The paper was hidden beneath a pile of books. الجملة رقم 12 Farmers say they really need a good نقط to save the crops. يبقى farmers الفلاحين say يقولون they really need هم حقا بحاجة إلى a good rainfall يبقى أمطار أو سقوط أمطار جيد to save the crops لينقذ المحاصيل. Farmers say they really need a good rainfall to save the crops. الجملة رقم 13 Many houses were damaged because of the نقط storm which attacked the area. يبقى many houses العديد من المنازل were damaged دمرت because of بسبب the violent storm العاصفة العنيفة which attacked the area والتي هاجمت المنطقة. لأن طبعا قلنا storm بيجي مع صفة violent. يبقى many houses were damaged because of the violent storm which attacked the area. 14 The weather forecast expects the temperature to reach 36 degrees. يبقى النقط The weather forecast يبقى النشرة الجوية expects بتتوقع the temperature درجات الحرارة to reach لأن تصل 36 degrees centigrade بأن تصل إلى 36 درجة مئوية. The weather forecast expects the temperature to reach 36 degrees centigrade. 15 A flash of نقط lit up the sky during the storm last night. A flash of lightning يبقى وميض من البرق lit up the sky أضاء السماء. طبعا lit اللي هي الماضي من light اللي هي LIGHT الماضي يبقى lighted أو lit lit up أضاء the sky السماء during the storm أثناء العاصفة last night ليلة أمس. A flash of lightning lit up the sky during the storm last night. 16 Storms and rainfall are likely to نقط for the next 6 to 10 weeks. يبقى اللي هنا storms and rainfall يبقى عواصف وسقوط للأمطار are likely to من المحتمل أن to occur أن تحدث for the next 6 to 10 weeks للأسابيع 6 أو 10 القادمة. يبقى storms and rainfall are likely to occur for the next 6 to 10 weeks. 17
نقط temperatures remained for the rest of the week. طبعا temperatures بيجي معاها الصفة high، يبقى high temperatures درجات حرارة عالية remained ظلت أو بقيت for the rest of the week لباقي الأسبوع. تبقى high temperatures remained for the rest of the week. 18. The earthquake caused نقط damage to a number of buildings. طبعا هنا يبقى the earthquake الزلزال caused serious damage، يبقى سبب تلفا خطيرا to a number of buildings لعدد من المباني. The earthquake caused serious damage to a number of buildings. عندي بعد كده جملة رقم 19. rainfall caused the traffic police to close some main roads. طبعا معروف ان rainfall هيجي معاها heavy، يبقى heavy rainfall. يبقى heavy rainfall caused the traffic police to close some main roads. يبقى الأمطار الغزيرة سببت لهم عساكر الشرطة أو عساكر المرور to close some main roads بأن تقفل بعض الطرق الرئيسية. عنده جملة رقم 20. The burning of fossil fuels results in the pollution of the. يبقى the burning of fossil fuels يبقى احتراق وقود الحفريات results in يؤدي إلى the pollution تلوث of the atmosphere المناخ أو الغلاف الجوي. The burning of fossil fuels results in the pollution of the atmosphere. عندي بعد كده جملة 21. She doesn't need to wear glasses. There is nothing wrong with her نقط. يبقى she doesn't need to wear glasses. هي ليست بحاجة لأن ترتدي نظارات. There is nothing wrong ليس هناك خطأ أو عيب with her eyesight بنظرها. يبقى she doesn't need to wear glasses ليست بحاجة إلى ارتداء نظارة. There is nothing wrong with her eyesight لا يوجد شيء خطأ أو عيب في بصرها أو نظرها. She doesn't need to wear glasses. There is nothing wrong with her eyesight. 22. Don't worry about that little car. It's نقط أو little cat. فقال don't worry about that little cat. يبقى لا تعبأ بهذه القطة الصغيرة. It's harmless. إنها غير ضارة. It's harmless. Don't worry about that little cat. It's harmless. الجملة رقم 23. He's fascinated by wildlife and anything to do with. يبقى is fascinated يبقى هو مغرم ب أو طبعا fascinate هنا بيكون أصلا معجب بالشيء. يبقى is fascinated by wildlife زي بيجذب أو بيأخذ بخياله. يبقى is fascinated by wildlife and anything to do with nature وأي شيء له علاقة بالطبيعة. يبقى is fascinated by wildlife and anything to do with nature. يبقى هو معجب بالحياة البرية وبأي شيء له علاقة بالطبيعة. He is fascinated by wildlife and anything to do with nature. 24. Unlike the old, babies and infants have soft نقط. بقى لي unlike the old يبقى ليس مثل الكبار. Babies and infants الأطفال الرضع والصغار have soft skin بقى لهم جلد ناعم. Unlike the old, babies and infants have soft skin. 25. Where we live, the wind usually blows in a نقط direction. يبقى where we live حيث نعيش the wind usually الرياح عادة blows in تهب in a southerly direction باتجاه جنوبي.
يبقى 25 هتبقى southerly direction. ننتقل لصفحة 517. الجملة رقم 26. The نقط last erupted over 50 years ago. طبعا هتبقى the volcano، يبقى البركان last erupted آخر مرة ثار فيها over 50 years ago أكثر من 50 عاما مضت. The volcano last erupted over 50 years ago. عندي بعد كده جملة رقم 27. The boat was smashed by high نقط. the boat القارب was smashed تحطم by high waves بواسطة أمواج عالية. The boat was smashed by high waves. الجملة رقم 28. There is no evidence that life نقط on other planets. يبقى there is no evidence that لا يوجد دليل أن life exists بأن الحياة توجد on other planets على كواكب أخرى. There is no evidence that life exists on other planets. عندي 29. Scientists are not sure what نقط volcanoes to erupt. يبقى scientists العلماء are not sure ليسوا متأكدين what causes ما الذي يسبب volcanoes to erupt يسبب البراكين لكي تثور. طبعا cause بيجي مع to والمصدر. scientists are not sure what causes volcanoes to erupt. 30. The children became more and more afraid as the lightning نقط during the storm. The children الأطفال became more and more afraid أصبحوا خائفين أكثر فأكثر as لأن the lightning البرق flashed ومضى during the storm أثناء العاصفة. The children became more and more afraid as the lightning flashed during the storm. 31. Flooding is a common نقط in some Asian countries such as China and Thailand. طبعا flooding الفيضانات is a common occurrence هي حدث شائع in some Asian countries في بعض الدول الآسيوية such as China مثل الصين and Thailand وتايلاند. يبقى flooding is a common occurrence in some Asian countries such as China and Thailand. 32. During a solar eclipse you shouldn't look نقط at the sun. يبقى during a solar eclipse يبقى أثناء كسوف للشمس you shouldn't look straight at the sun لا ينبغي أن تنظر مباشرة at the sun إلى الشمس. طبعا straight تساوي directly. يبقى during a solar eclipse you shouldn't look straight at the sun. 33. The نقط in this village can change very quickly so take suitable clothing. طبعا هنا عايز الطقس ويتغير بسرعة يبقى اللي هو الفترة قصيرة هيبقى the weather وليس climate اللي هو المناخ لفترة طويلة. يبقى the weather in this village يبقى الطقس في هذه القرية. it changes كان change يمكنه أن يتغير very quickly بسرعة جدا so take suitable clothing لذلك خذ ملابس مناسبة. The weather in this village can change very quickly so take suitable clothing. 34. The police car was going so fast it must have been not someone. The police car سيارة الشرطة was going so fast يبقى تمشي بسرعة جدا
it must have been chasing. لابد أنها تطارد someone. شخص ما. But the police car was going so fast. It must have been chasing someone. 35. Will the clothing give protection against نقط cold؟ يبقى will the clothing هل الملبس give protection سوف يعطي حماية against extreme cold ضد البرد القارس. يبقى will the clothing give protection against extreme cold. عندي بعد كده الجملة رقم 36. They have used warm نقط colors all through the house. يعني they have used يبقى استخدمهم they have used warm bright colors يبقى ألوان لامعة براقة دافئة all through the house في كل أنحاء المنزل. يبقى they have used warm bright colors all through the house. عندي 37. Mars والمريخ is sometimes known as the red نقط. يبقى Mars المريخ is sometimes known أحيانا يعرف as the red planet بالكوكب الأحمر. يبقى Mars is sometimes known as the red planet. 38. Sinai has some of the most beautiful نقط in the world. يبقى Sinai سينا has some of the most beautiful landscapes. يبقى بها بعض من أفضل أو من أجمل المناظر الطبيعية في العالم. يبقى Sinai has some of the most beautiful landscapes in the world. يبقى بها بعض من أجمل المناظر الطبيعية في العالم. Sinai has some of the most beautiful landscapes in the world. 39. If I were you, I would listen to the weather نقط before deciding where to go tomorrow. طبعا بيديله نصيحة بيقوله if I were you لو أني مكانك I would listen بس سوف أستمع to the weather forecast إلى النشرة الجوية before deciding قبل أن أقرر where to go tomorrow أين سأذهب غدا. If I were you I would listen to the weather forecast before deciding where to go tomorrow. 40. NASA scientists have built the largest نقط in the world to study space. يبقى لناسا scientists علماء ناسا وكالة ناسا have built بنوا the largest telescope يبقى أكبر تلسكوب in the world في العالم to study space لدراسة الفضاء. ننتقل لصفحة 518. 41. It's illegal to use the fire alarm except in case of نقط. يبقى it's illegal إنه غير قانوني to use the fire alarm بأن تستخدم إنذار الحرائق except ما عدا أو باستثناء in case of emergency في حالة الطوارئ. يبقى it's illegal to use the fire alarm except in case of emergency. 42. It's very dangerous to go swimming if there is a strong نقط. يبقى it's very dangerous من الخطير جدا to go swimming أن تذهب للسباحة if there is a strong tide لو كان هناك مد وجزر في البحر قويين. يبقى التايد اللي هو ظاهرة المد والجزر. يبقى it's very dangerous to go swimming if there is a strong tide. 43. The new secretary types at a نقط of about 50 words per minute. يبقى the new secretary السكرتيرة الجديدة types بتكتب على الكمبيوتر at a speed بسرعة of about حوالي
50 words 50 كلمة per minute في الدقيقة. The new secretary types at a speed of about 50 words per minute. 44. It was thought that most animal diseases couldn't be passed to not beings. But it was thought that كان يعتقد أن most animal diseases معظم أمراض الحيوانات couldn't be passed لا يمكن أن تنقل to human beings للكائنات البشرية. يبقى it was thought that most animal diseases couldn't be passed to human beings. عندي بعد كده expressions, idioms, propositions, derivatives, synonyms and antonyms. يبقى exercises يبقى تدريبات على التعبيرات، حروف الجر والمشتقات والمعاني وعكسها. 45. The word darkness is an antonym to the word. يبقى لي كلمة darkness اللي هي ظلام عكس كلمة طعنة تبقى هنا فلاش اللي هي وميض. عندي بعد كده 46. My French been friend grew up in the city of Lily. يبقى طبعا قال لي صديق المراسلة الفرنسي بتاعي نما أو كبر in the طبعا تبقى northern city of Lily في المدينة الجنوبية اللي هي مدينة ليلي. عندي بعد كده scientists always warn the threat to beaches and rivers from pollution. يبقى scientists العلماء always warn about بيحذروا من the threat التهديد to beaches الشواطئ and rivers والأنهار from pollution من التلوث. يبقى scientists always warn about the threat to beaches and rivers from pollution. 48. The new law is likely to great harm in urban areas. طبعا harm هيجي معاها do. يبقى عندي the new law القانون الجديد is likely to من المحتمل أن do great harm أن يسبب ضررا عظيما in urban areas في المناطق المدنية urban areas urban عكس rural ريفي. The new law is likely to do great harm in urban areas. 49. The verb soak up is a synonym to the verb. طبعا soak up يمتص يبقى تساوي absorb اللي هي يمتص. 50. The adjective damaging is similar in meaning to. طبعا الصفة اللي هي damaging هتكون متشابهة في المعنى to harmful اللي هي ضار. يبقى harmful ضار. 51. Old movies were my grandfather's favorites. يبقى old western movies يبقى دي الأفلام الغربية القديمة were my grandfather's favorites كانت المفضلة لجدي. يبقى old western movies were my grandfather's favorites. عندي 52. Crime is a complex social that can be caused by poverty or homelessness. يبقى لي crime الجريمة is a complex social phenomenon يبقى لي ظاهرة اجتماعية معقدة that can be caused والتي يمكن أن تكون بسبب by poverty الفقر or homelessness أو التشرد. يبقى crime is a complex social phenomenon that can be caused by poverty or homelessness. 53. The adverb temporarily can be the opposite to the adverb. طبعا temporarily معناها مؤقتا هتبقى عكسها permanently دائما. permanently دائما أو باستمرار. يبقى temporarily بطريقة مؤقتة permanently دائما أو باستمرار. 54.
It's advisable to not sun cream on the beach, otherwise you may get hurt. يبقى it's advisable to wear sun cream. من المنصوح به أن تضع كريم للشمس on the beach على الشاطئ، otherwise وإلا you may get hurt قد تؤذى. عندي الجملة رقم 55. The heat given نقط by the sun is so strong that it makes the earth very hot in summer. يبقى the heat given out. طبعا give out معناه اللي بيطلق أو ينتشر منه. يبقى the heat الحرارة given out التي تنبعث by the sun من الشمس is so strong that قوية جدا لدرجة أن it makes the earth بتجعل الأرض very hot حارة جدا in summer في الصيف. But the heat given out by the sun is so strong that it makes the earth very hot in summer. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 519. جملة رقم 56. The extensive use of fertilizers is not to the environment. يبقى لي the extensive use الاستخدام المكثف of fertilizers للأسمدة is harmful يبقى ضار to the environment للبيئة. The extensive use of fertilizers is harmful to the environment. عندي بعد كده الجملة رقم 57. We stood at the window until our parents' car نقط into sight. يبقى وقفنا في النافذة. We stood at the window until our parents' car حتى سيارة والدنا came into sight. يبقى أتت على مرمى من النظر أو على مرمى البصر. We stood at the window until our parents' car came into sight. عندي بعد كده 58. That tree in the neighbor's garden blocks نقط a lot of light. يبقى لي that tree هذه الشجرة in the neighbor's garden في حديقة جارنا blocks out بتمنع أو تحجب a lot of light كثيرا من الضوء. But that tree in the neighbor's garden blocks out a lot of light. عندي بعد كده جملة 59. Before it نقط dark he took our cousin on a tour of our garden. يبقى before it went dark يعني يقولها go dark ما دي تركيبة على بعضها. قبل أن تظلم أو قبل أن يحل الظلام he took our cousin هو أخذ ابن عمنا on a tour في جولة of our garden لحديقتنا. Before it went dark he took our cousin on a tour of our garden. عندي بعد كده جملة رقم 60. Lightning طبعا هي previous exams exercises تمارين من امتحانات سابقة. 60. Lightning يبقى البرق is a natural but dangerous phenomenon. يبقى لي البرق ظاهرة خطيرة ولكن طبيعية أو طبيعية ولكن خطيرة. يبقى lightning is a natural but dangerous phenomenon. 61. Don't expose yourself to the sun at noon. It may be. يبقى طبعا نقط. يبقى don't expose yourself يبقى لا تعرض نفسك to the sun للشمس at noon وقت الظهيرة. It may be harmful قد تكون ضارة. Don't expose yourself to the sun at noon. It may be harmful. 62. نقط not only study storms but they also follow and understand them. طبعا قال لي هنا storm chasers. التشيس اللي هو يطارد يبقى مطاردي الرياح أو العواصف أو متتبعي العواصف. storm chasers not only ليس فقط study storms يدرسون العواصف but they also follow and understand them
ولكنهم يتبعونهم ويفهمونهم. يبقى storm chasers not only study storms but they also follow and understand them. عندي بعد كده الجملة رقم 63. accidents نقط more frequently when the roads are busy. يبقى accidents الحوادث occur تحدث more frequently غالبا أكثر when the roads عندما الطرق are busy تكون مزدحمة. يبقى accidents occur more frequently when the roads are busy. بعد كده 64. النقط occurs when the moon disappears and passes between the sun and the earth. يبقى an eclipse. يبقى الكسوف بتاع القمر occurs بيحدث when the moon disappears عندما القمر يختفي and passes ويمر between the sun and the earth ما بين الشمس والأرض. يبقى an eclipse occurs when the moon disappears and passes between the sun and the earth. عندي بعد كده الجملة رقم 65. at the beach على الشاطئ people's skin can become darker because they are exposed to نقط rays. يبقى at the beach على الشاطئ people's skin جلد الناس can become darker قد يكون أغمق أو أكثر سوادا because لأن they are exposed لأنهم بيتعرضوا to ultraviolet rays. يبقى الأشعة فوق البنفسجية. يبقى at the beach people's skin can become darker because they are exposed to ultraviolet rays. 66. A long period of dry weather when there isn't enough water is a. يبقى a long period يبقى فترة طويلة of dry weather من الطقس الجاف when there is not enough water بحيث لا توجد مياه كافية is a drought يبقى جفاف. A long period of dry weather when there isn't enough water is a drought. 67. Having got a rewarding job in Alexandria, Omar decided to live there. يبقى having got a rewarding job in Alexandria يبقى بحصوله على وظيفة مجزية في اسكندرية. عمر عمر قرر to live there أن يعيش هناك permanently بصفة دائمة. يبقى having got a rewarding job in Alexandria عمر decided to live there permanently. عندي بعد كده الجملة رقم 68. It's known that polluted air is not to people's health. يبقى it's known that من المعروف أن polluted air الهواء الملوث is harmful ضار to people's health لصحة الناس. يبقى it's known that polluted air is harmful to people's health. 69. Many countries suffer from نقط so they need to use water more wisely. يبقى many countries العديد من الدول suffer from droughts يبقى تعاني من الجفاف so لذلك they need to use water more wisely بيحتاجهم لأن يستخدموا المياه بطريقة أكثر حكمة. يبقى many countries suffer from droughts so they need to use water more wisely. الجملة 70 والأخيرة because I spent the whole day on the beach I got a. قال هنا because لأنني I spent the whole day قضيت اليوم بأكمله on the beach على الشاطئ I got a sunburn يبقى جالي حروق من الشمس because
I spent the whole day on the beach. I got a sunburn. وشكرا لحضراتكم.